Yanga ndabiza aranyumva aranandeba. Yanga ndagukunda aho ugarukiye niho ngiye gutangirira. Nari mbizi. Yego. WhatsApp message ndazifite twaravuganaga tugakora byose. Benshi bari baga filime bakanumva filime bumvaga izina Kadugara. Kuki kugarukaho cyane n'ubushuti n'ubuvandimwe? N'ubushuti cyane twari turenze ko yarankundaga twabaye inshuti tubabavandimwe. Kubera icyo yambye inama yo gushaka umuyapani kazi kandi abanyarwanda kazi. The Choice Live. Inshuti n'umuryango za Isibo TV na The Choice Live twongeye kwihanganisha abadukurikiye muri ibi bya kaga twabuzemo umuvandimwe Yanga ariko Kadugara babanye n'umuvandimwe we baratangiranye umwuga n'inshuti ya hafi tubanje ko kwihanganisha. Urakoze. Kaduga benshi hano bakuvuze ujya gushyiraho ururabo tubona barasa nka batangaye ntago bari bakuzi ubusanzwe baheye. Ubundi mba Kampala ni homba. Navuye na 2008. Yego. Waduhaye urugendo rwawe na Yanga mu mwuga gusona filime n'ubuzima busanzwe n'ubushuti. Yanga tunganya imyaka twaranganagaho twahuye 9 Yego. Tubabavandimwe turakundana dutangira gusobanura filime kugeza apfuye bibone imyaka 25 nago tugeze dutandukana. Yego. Yansanze na Kampala n'ubu twa communicating naho yapfiriye twavuganaga. Mwavuganaga. Nuko ngo mwahuye 9 kugeza atabarutse. Yabaye Uganda namwe mwarahabaye. Niho imiryango yanyu yahuriye. Navukiri yanzi na hari kababyeyi banje babiri. Rero nsubirayo. Ese mu buto bwanyu bwari bumeze gute? Twakundaga icyo yarebaga kibi agakunda kunserereza ubundi twarakinaga cyane. Yego. Aho kubera ko ari we waba ufite mikoro je nayifite nanjye haramagana mubwiraga nubwo atabaga muri video. Nawe wajya gumwishyuka muserereza. Nkamubya ugira amatwi ugira iki ibintu byinshi. Yego. Amatwi manini nkuko amatwi manini ari cyo bita mu kigande enkobogo kugira ibirenge bimeze gutya bijegaje nkamubwira ugira enkobogo. Rero n'umuntu twakundanaga cyane. Abenshi bari baga filime bakanumva filime bumvaga izina Kadugara. Kuki kugarukaho cyane n'ubushuti n'ubuvandimwe? N'ubushuti cyane twari turenze ko yarankundaga twabaye inshuti tubabavandimwe. Yego. No hagere ama ibintu byinshi muhaye ibintu byinshi. Sinari kuviriya nkareka akazi nkakora ibyo nkora kuko mukunda. Nababaye narize nakoze iki. Icyanshimisha nuko yapfuye azi Kristo. Yego. Mu minsi ya nyuma yiyeguriye Imana avuga Kristo mu minsi y'ubwamare bwe bivuga ko nyine yabaye ubuzima nk'ubw'icyamamare cyose. Ubuzima ubundi abantu batabyumva bwari ubuzima bumeze bute bwa kiragiye? Ubwa mbere cyangwa ubwa mbere akiri cyamamare? Ubwa mbere bwari ubuzima mbese nk'uko ubona umusore udafite direction. Yego. Umusore udafite direction ikiza cyose uragikoresha. Yangagwa inzoga agakora iki nk'umusore nk'uko uzi utazi Imana. Akaranje kumenya Imana biriya byose abishira ku ruhande. Yego. Amenya ko akanya mfite ngomba gukorera Imana. Yego. Akaduga nawe byaba bivuze ko muri minsi nawe yeguriye Imana. Je nakijwe 2008 njye wamubanje ubumaze imyaka 14 mu gakiza. Yakwigiyeho. Yanyigiyeho. Ubwo ni wamukuruye mu Mana. Yibonye na interviews ze za nyuma avuga ati nta muntu nabonye ufite kwizera nka Kadugara kuko hari byinshi anyigiyeho. Yego. Ese muhuza gute ubuzima bw'ubwamamare n'ubuzima bwo kongera ukiyegurira Imana ukaba umukristo? Ubundi jewe nzikwi cyane. Yego. Nubwo na Uganda nzikwi cyane. Uri umustar cyane. Ariko twege nago turabeze ngo ngende kunuza oya. Bibiliya iravuga mujye mureka Kristo ari ukora iki wamamara. Kuko sinagenda nirata ibyo nkoze ibiki byose. Yego. Mwariganye n'ubundi no muri Uganda? Twahuriye inaha mu Rwanda. Ariko ho yavukiye ndahazi Kawembe. Hari hakiri umuryango n'ubundi we. Afite abavandimwe hari nabaje guhamba. Nawe usobanura filime muri Uganda? Sinigeze nsobanura ubune je nkora business. Uri mu businessman. Ubwo izina ryawe yarivugaga kugusira ntabwo byaguteraga ikibazo nubwo byabaga ari umusingo ari urwenya. Nta n'ikintu nanzi kanagiraga twahoraga twishima. Twarangiza gusobanura tukajya ku ibyacu nk'iby'abasore tukajya kureba umupira tukajya mu kurya tukajya. Hano rero abantu bazi Kadugara bataramubona hari icyo bababwira? Nababwiye Kadugara wa mbere n'ubu ngubu baratandukanye. Wa mbere ni wa filime, ubu ngubu Kadugara wa kabiri ni wa Kristo ubwiriza ubutumwa. Kaduga nubwo wamaye kuri Kadugara ku usanzwe witwa ndamazina yawe y'ababyeyi? Nitwa Musafiri Emmanuel. Musafi Yanga yafashe mu cyo gushaka umuyapani kazi 2 karindwi barahuye na 11 barashaka nibyo byose yakugishaga inama ati mfite umukunzi. N'ubundi
no gukora ubukwe yarambaje no kujya kuri komini bagiye Kacyiru ugiye wamujyanyeyo ndambwiye ashaka umugore va mu gukina n'ubu ngubu umwaka utaha nari ngiye gushaka niwe wagombaga kuba best man wanjye ni ikintu cyambabaje cyane kubera icyo yamugiye inama yo gushaka umuyapani kazi kandi ari abanyarwandakazi niwe yarakunze yego niwe yarakunze ese yaramuvanye mu gusobanura filime oya bamenyanye n'umugore ntago yarazi ko ari umustar bakundana n'umugore ntago yarabizi Yanga arazi Icyapani se cyane Icyongereza ni Icyongereza gusa yego bahura ntabwo babanje gutangana ngo filime ziguhaye umuyapani kazi oya nta kibazo cyari gihari Kaduga urabona noneho muri no minsi abasobanura filime babijyanye mu buryo bwa digital mwebwe Yanga yasobanuraga akoresheje CD anabivamo urabona abasobanura filime hari icyo bababwira ariko mu rwego rwo gushaka iterambere no kwiyegurira Imana nkuko mukuru wabo cyangwa ari mu wabo byagiye twege twabaye nk'aba mu Cyongereza babita author umuntu umwanditsi cyangwa uwatangiye ikintu bo bafite platform twege twaratangiye bo bakiyo tukakoze ijyanyo bo bagomba kuba benefitinga cyane ariko benshi abasobanuzi nago bazi ko iri yari like calling umuhamagaro wa ukora ukubaka inzu nini ugakira nibabijyane nk'ibintu byo kwishimisha gusa babijyane nk'umwuga you invest yego ushobora kureba ikintu imyaka 20 yego nubone ni note y'ijana ako kavuga myaka 20 nzaba mfite iki ntucike intege ukahavinga vision ukamenya abantu ushaka n'ubwoko ki abantu ushaka kugeraho bangana iki ibyo byose ari filime yaguserezagamo nawe ukayikunda yaba ari yihe filime yakunze kunsererezamo yarebaga akagabo gahorose kananutse atireba KADUGARA araje we ni nyinshi cyane mbese umuntu wose wasaga nabi wahorose ufite akada ufite icyati ubone KADUGARA hari imwe wakundaga muzo yasobanuye yes hariyo bitaga ho amwaye cyane yaranserereje cyane yego harimo akagabo kagenda gutya kagasaza atireba KADUGARA araje none yego Kaduga Yanga yakundaga iye filime kuko inshuti hari iyo mwarebanaga akavuga ati no filime ndayikunda nubwo nsobanura filime imwe yambwiraga yakundaga cyane ni yabagamo Bolien Donien yego bitaga ni Donien bitaga Big Boss Donien Big Boss iyo yarayikundaga cyane kuko nayo nakundaga filime ze amaze kureka gusobanura filime nahise ndeka kora filime wumva ukuntu twagowe ku baransi reka dusoze wavuganye bwa nyuma na Yanga ryari yapfuye ku 17 navuganye nawe kuri 12 yakubwiraga urwaye afite nari mbizi yego WhatsApp message ndazifite twaravuganaga tugakora byose watubwira ibintu bitatu byaranze ubuzima bwa nyuma bwa Yanga gutinya Imana gukunda Imana no kugira kwizera kagiye ari heza Kaduga dusoze hari icyo babwira abanyarwanda abagukunze abakumisha amafilime n'abazagukunda nubwo udakunda kwigaragaza icyo nabwira abanyarwanda ni ibintu nka bibiri yego cyane abasore yego imyaka natakaje muri filime nzi ko n'umunyabwenge yo mbimenya ndavuga yo mbimenya mbere mba ndi kure rero yuri umusore ujye ukoresha igihe cyose ufite mu bintu bikugirira inyungu atari ibintu bikwangiza kuko ibintu bikwangiza ushaka nk'ubu ngubu ushobora gusambana nona kugira ngo nzave mu busambanyi bushobora kongera n'imyaka 30 ariko mbiretse navuga igihe nikigera nzashaka nshobora gukora ibintu byinshi muri ako kanya imyaka 5 nshobora gukora ibintu nashaka gukora mu myaka 20 nk'ubu imyaka namazaha mu bya filime yari imyaka 10 ngirango n'ibiri ariko ibintu nkoze maze kuva mu bya filime n'imyaka 5 byari bimaze kurenga kuko nagize vision nshasha natangiye kureba ubuzima mu sura nshasha yego uvuga ko wasobanuye filime sinigeze nije wari boss wa Yanga wari umukoresha wa Yanga akanaguserereza ukamuhemba se nyine nkamuhemba neza nari boss we ariko muhemba kandi akanserereza yego nibyo ese kuki mwasobanuraga filime muzivana mu Kinyarwanda azivana mu Cyongereza Yanga hari abantu batari bazi Ikinyarwanda benshi ahubwo benshi ntabwo nka 90% ntabwo ari bazi indimi z'amahanga rero turavuga kubera iki Uganda bashyira mu Kigande natwe kubera iki tutadashyira mu Kinyarwanda nibwo twatangiye badutuka yego ako bagiraho bakora iki barabimenyera arikunda Kadugaherezo wifuza niri tugane ku musozo iherezo nifuza ndashaka ko nazajya
nkuko mambye mushuti wanjye ikintu bazanyibukira iki ati yatweretse Kristo Yesu Kristo nta kintu nshaka ko abantu bazanyibuka kuko nta muntu uzakwibuka inzu warayemo imodoka wagenzemo nta muntu uzakwibuka umugore wari ufite abana ba wari ufite bazakwibuka ubuzima watakinze mu kintu sinzi ukuntu ubuzima wahinduye yego ni ikintu bakwibukiraho rero ndashaka bazanyibukiraho ku buzima bw'abantu nahinduye nicyo nshaka cyonyine akabazo k'amatsiko kuki yaba wowe cyangwa yanga cyangwa n'abandi mutigaragazaga mu itangazamakuru kuki mwago mwihishe ubundi na Kristo je nemera umusitari nemera nago yakunda kwigaragaza kubera iki Yesu yaravuze ngo nibyo ujye ukora ujye ubikorera wihisha ariko ninjya kuguha umugisha nzaguha bose bakora iki babireba kuko kenshi tushaka kwishira imbere Kristo tukamushyira iki Yesu yaravuze reka abantu barebe ikora bya byiza bazaha icyubahiro Imana yanga ari kutwumva ari cyo bamubwira dusoza yanga ndabiza aranyumva aranandeba yanga ndagukunda aho ugarukiye niho ngiye gutangirira ni ijo jambo namubwira mwakoze ku mwanya mwaduhaye urakoze cyane yego Imana umugisha rwose pasuza kumusengera kandi Imana ikomera cyane yarakomeretse kuruta twese uko twari kumwe yarakomeretse sinshaka kuvuga ko ni birebire ariko bafite igikomere cyuta icyacu twese Imana ibamugisha Imana ibagirire neza gusa ikizi impano ya anniversaire yarafite isabukuru madame agenda azigura tubazihisha mu ishuka kandi nisikaje arazigahereza ubwo bwanyu bamubonye ari muzima Agnes yavuze ijambo ngo dade ngo no wonder why you are smiling ngo muri misi yose umaze igihe utanezerwa kumbe ari surprise wangiriye ngo natuma kunezerwa ubu si Tom yarasetse yaranezerewe ni ukuri yarafite ukuntu atozaga abana biwe akabaha akantu gato akababo bakagaburira kuko hari ukuntu abateguye Imana imugisha madame yako Imana ikomeze mu n'abavandimwe undi mushimira n'ukuri mbere ko ndagize kwanza kamuvuga n'akwegera gusubiza mikoro ni Julia n'abavandimwe be n'umuntu witwa Hussein bakoze akazi gakomeye cyane tuba muri Afrika y'Epfo twahuye na challenges nyinshi soko na document kugira ngo tumuzane kwero ku munota wa nyuma abo twamaze kwishyura amafaranga batuvuga ko batakibikoze ariko kuko twari twarasenze Imana duciye nzira Junior warakoze Junior yaradufashe ibintu bikomeye cyane kandi ari ahangaha ntabwo twabisharingaga bundi kuko byari ibintu biremereye mu buryo butandukanye sinibaza ko hari undi yabibwira ariko ibyo twari dukora byose yarabikoze Imana imugisha abanyarwanda bo muri Afrika y'Epfo ambasade yacu muri Afrika y'Epfo badutabaye no kumusezera baraje bamuzanira urabo Rwanda yaradufashije gukomeye cyane ubanza nzaye ikiganiro cyo gushimira Rwanda yadukuyeho umutwe uyu munsi ntabwo twari kuba turamba bwiza ukuri ntabwo twari kuba turamba ahubwo twagomba gukoza uyu munsi twagomba kuba twageje umurambo mu Rwanda uyu munsi ariko Rwanda yaradufashije idukuraho umutwaro ibintu byose bigenda neza murakoze Imana ibamugisha As a pastor, thank you so much, Pastor, for that brief appreciation and the testimony about how the South African team worked together to help. Meanwhile, Junior, thank you for really standing in for your brother and do whatever you could to help out all the protocol that actually were needful to have your brother here in Rwanda. So we just use a few minutes, maybe like 45. Thank you very much. Thank you very much for coming for so many, for his caring. I knew Tom from 2006 to 2008 when I used to work in Kenya. I used to visit Rwanda. And he was a person with a good heart. I knew him like that always. When I came to Rwanda, living in Rwanda from 2009, we continued to be good friends, but in 2011, we decided to get married.
You know, as a Japanese woman to marry African man, I had to really think what I was going to do. But because of his good heart, I knew that we are going to make a good family, happy family, with peace. So despite some people's, discouragement, I said, I know what I'm choosing. And it is not the nationality or color that you need to look, it's heart of the person. Since we married, he proved to be a person with a very good heart. He was a good father. When I was transferred from Rwanda to Lesotho in 2017, 2018. I could trust him for all raising children. He was raising children alone, but he was very responsive, checking always the safety of the kids. He was a very good father. You may know him as Yanga, and then for me, I know him as Tom. He never, boast of his popularity or his star at home. He was very simple, humble person, and also very patient. He may get annoyed, he takes time. He responds to me very calm manner. He was a very peaceful person. He loved peace. So I really loved him a lot. My children loved him a lot. Not only that, he also saved me. As a person coming from Asia, you may expect me as a Buddhist. My family was a Buddhist, my parents were Buddhist because that's the only things we knew. I was more open to other religion, so I used to go to church, but Tom is the one who has saved me, who taught me the value of the Christianity, the life of the Christianity, and I'm very blessed because of him. In 2013, when I was pregnant with Agnes, I had a complication. The doctor told me that you're going to have the complication, you have to do the operation. Tom told me, let us go to Uganda, there's a church where they heal the people. So he took me there, the brother, the pastor, prayed for me. And then after that, I think after 2-3 months, nothing has changed, and I went to Japan for the delivery. But like 2 weeks before I delivered, something has changed. I did a normal delivery for Agnes. We went back to church, we sang them, and that really opened my mind that there's a miracle which is happening. But not because of the miracle, but because sometimes there's an invisible power that we neglect in our life. I was converted to Christian. Tom took us to the different churches, we continued to pray, and I think 2019, when he got disease, he got a cancer, we decided to bring him to Lesotho because of the access to medical service in South Africa. Despite the disease, he believed, he continued to pray, he attended the churches, he became a prayer partner in Lesotho. He had a network of the pastors. And then at one time, Junior came to assist us to help him.
during that time. But after 6, maybe 7 months, he was completely healed. The results of the biopsy says he doesn't have a cancer. He has to stop the chemotherapy because it will damage him if you continue. So at that time he was healed. He came back to Rwanda, and then in 2020 COVID has come. So we had a separation for 1 year. He was in Rwanda, I was in Lesotho with the kids. In 2021, he came back, but he was a little bit sick. But he continued to pray, he continued to go to the other churches where he could preach, and his message was always like, no matter what, trust in God. No matter what, trust in God. Such a message always he was preaching in the small churches run by Ugandan pastor. When he gets more weaker and weaker, still in March when he did the operation, immediately after the operation, he came back and then he went to church. He was still preaching the gospel. All of these things, and when you are dealing with a disease, how many people can really continue to be strong in spirit? I have never seen his tears. I have never had him talking negative things, like I'm going to die. He was always positive. He was talking about the healing, restorations, God is with us, etc. He continued like that. But in May, when we went back to the hospital, we had a bad news from doctor. And I knew that his time with us is limited. And that's why, as a wife who respects, who admires, who loves, the only thing I could do was to take a leave, be with him, listen to what he wanted to do, be with him until the last moment to show that his family loved him. So that's what I did. He wanted to go to Johannesburg, so we did that. And we are so blessed to know Pastor John, his family, the other prayer group. Even there was a Basotho pastor who used to come and pray for us. And the last 1 month of his life, he was so blessed because of those environments that he was, the prayers, the people praying for him, and he also continued to pray. We were in the hospital always because he doesn't like being alone. Nanjye mbihanganishe bakomeze, noneho bakomereshe n'ijambo ry'Imana, kandi mu minota mike iri imbere turaza no gusengera umuryango. Nimureke ibyo twavuga bindi bikurikira tubisasire ijambo ry'Imana mu gitabo cya 2 cya Samweli muri Bibiliya, igice cya 12, dusome gusa 30 yonyine, tuyiganireho buke mvuga ibintu 3, hanyuma dusenge, twerekeze hariya Rusoro. Aya magambo aravuga ngo, murongo wa 20 aravuga ngo nuko Dawidi arabyuka ariyuhagira, cyo ni icya mbere, arihezura,
yambara indi myambaro, ahera ko ajya mu nzu y'Uwiteka arasenga, avayo ajya mu nzu ye, nuko aho ashakiye bamuzanira ibyo kurya ararya. Umurongo wa 22 nihute. Arabasubiza, ariko mvuze ngo arabasubiza ni byiza ko twakumva bamubajije. 21 maze abagaragu be baramubaza bati, ibyo ugize ibyo ni ibiki? Wiyirije ubusa uririra umwana akiri muzima? Arabasubiza ati, umwana akiri muzima niyirije ubusa ndira, kuko nibiraga nti ntawe ubizi, ahari Uwiteka yangirira imbabazi agakiza uwo mwana. Umurongo wa nyuma w'iki gice w'aya magambo tuganira na 23 aravuga ngo, ariko none amaze gupfa ndiririza icyusa, mbese nabasha kumugarura? Umva rero icyanyuma gikomeye, nzajya aho ari, ariko we ntabwo azagarukaho ndi. Amen. Umuryango wa Ndakubwa mwese, Mama Tom n'abana bawe bose n'abandi basigaye muri uwo muryango mukiriho, umwihariko w'umuryango wa Tom, umugore we n'abana be, nk'itorero turongeye turavuze ngo mukomere, kandi mukomere rwose pe. Turabivuga nk'abanyu, nk'ababakunda, nk'abadafite ikindi twakora ariko icyo dushoboye cyo twagikora. Tukavuga ngo mukomere, umubabaro wanyu turawumva, natwe ni uwacu, ariko icyo dushoboye no kubahumuririsha mu magambo y'Imana no kubasengera no kubaba hafi. Ibyo twabishobora, natwe abakiriho twabishobora. Mu ijambo rimwe gusa ku bakunda kwandika umutwe w'inyigisho, umutwe w'icyaganiriweho, navuga ngo Junior n'abakuru bawe n'abarumuna bawe na Mama Tom n'aba bana bandi bato bo mu muryango twagiye tumenyana, uru ni urugamba rukomeye mu buzima, kandi nta munyarwanda cyangwa se umuturage w'isi ufite urukingo rwo kutarwana uru rugamba, rwo kutagerwaho n'ibyatugezeho. Ntabwo urwo rukingo ruraboneka. Umuntu wese at any time yagira ibibazo. Uwavutse akaba ariho ni umukandida wo gupfa, it's normal. Ariko iyo byakugezeho ni urugamba bene data, birakomera, kubikontaininga biravunana. Kuko ari urugamba rero, mu ijambo rimwe Junior n'abana bacu mwese, nawe Mama Tom, mureke turwane, ariko turwane tunesha. Kuko hari n'abarwana ariko bakarwana batarwana banesha, bakarwana baneshwa, bakarwana batsindwa, bakarwana bahinyuzwa, bemera ko umwanzi abatsikamira, bemera ko ibihe barimo banyuramo bikomeye nk'ibi, bemera ko bibatsikamira, bemera ko bibaherana. Ubwo bwoko bw'imirwanire nabwo bujya bubaho, tubona abarwana batyo. Uyu munsi turi hano muri iyi minota itari myinshi tugiye kugenda, ariko ndabasaba ngo turwane, ariko turwane tunesha, turwane dutsinda, turwane twigaranzura, turwane tuvuga ngo warihewe, ndakuzi, warakomanzi wacu waraje Tom,
gone is gone, but I am not going to be pinned down by terrible circumstances that I'm going through. Hari abarwana barwanisha iyo attitude. Kubivugira imbere y'Abanyarwanda byo byananyorohera ko babyumva. Niko Abanyarwanda tubaho. Usibye n'iby'urupfu n'ibindi bibazo by'ubuzima ku rwego rw'umuryango, ibibazo by'ubuzima ku rwego rw'igihugu, tugira iyo attitude, that kind of resilience as Rwandans, tugira icyo kintu. Turarwana twiyemeza kutaneshwa. That is our attitude. Nuko tubaho. Dore rero umugisha usumba ibindi nuko duteye dutyo, ariko noneho twaramenye n'umwami Yesu, dufite ijambo ry'Imana riduha ibyiringiro kandi byuzuye. Nguwo umugisha usumba indi migisha rero. Ndagira ngo Junior mbakomeze mu mitima, mbakomeresha kugira attitude ya Dawidi. Nge nyita David's response in terrible situations. Niko mnyita David's response. Dawidi umwana we yararwaye, yiyiriza ubusa, ava mu ngoro y'ubwami asubika imirimo. The king of the 12 tribes of Israel asubika imirimo yiwe, afata igihe cyo gusenga ngo Imana imwumve umwana akiri. Hanyuma ni naryo jambo agira ngo Madame Tom arifate, mu mahitamo y'Imana ari godly. Simvuze ko ari human. Amahitamo y'Imana ari godly. Ihitamo gutwara umwana wa Dawidi. Hanyuma Dawidi arabimenya ko amahitamo y'Imana ariyo mazima. Ngo abimenye atoke, noneho niba agiye reka mbere cyuko ngiye nk'umukozi w'Imana njya byitwaramo. Arabyuka, niryo jambo twasomye rya mbere. Arabyuka. Ijambo kubyuka ni ijambo rimwe, ushyizeho impuzanyito z'andi magambo nk'iryo ngiryo twakoresha andi magambo menshi. Arabaduka, arabandaduka, arabyuka. Iryo jambo kubyuka muri iyo context binasobanura kudaheranwa n'umubabaro hasi. Uvuga ngo mubabaro we waje rwose, I can feel you, you have no wanokinze ku rugi rwacu winjiye, but I choose not to stay down under your pressure. Ni iki Dawidi yakoze ngo arabyuka. Family ya Tom mubyuki. Mama Tom, iri jambo nariteguye nijoro ngiye kumera nkaho ndyama, nibuka ko waritubwiyeho nijoro. Numvise ko waritubwiyeho, nanjye numva umwuka n'ibyo atazurize rinini. Family, muhitemo kubyuka. Choose to stand up. And standing up in this terrible situation is a choice one can make. Na mahitamo umuntu agira. Ukavuga ngo warupfuwe, wamwawarowe, ndakumva urahari, I can't ignore, ndabyumva, but I choose to stand up, not by might. Niko ijambo ry'Imana rivuga, it's not by might, it's not by skills, si impamvu z'ubundi bushobozi, si ubundi, si imbaraga z'amaboko. Bisemo kubyuka, bisemo gusiga umubabaro, bisemo kudaheranwa n'agahinda, bisemo kubandaduka by the help of the Spirit of the Lord. Niko abizeye Imana tujya tunesha ibihe bibi tubinesheje ibyiringiro. Niko tubaho. Reka mvuge ibintu bitatu natekereje ko ari byo Dawidi yamenye kugira ngo abe ari umugabo. Nabyutse ndibwira madamu, amaze ariko madamu wowe utekereza ute Dawidi kumubwira ngo umwana aragiye
akavuga ngo nagenda kuko ntabwo ari jyewe ngo ntabwo ari we uzagaruka ngo ava aho yagiye ngo agaruke asange mu isi. Umva umubyeyi wabyaye umwana uko asubiza ngo ahubwo n'umwana aho yagiye heza mu ijuru ngo ni jyewe uzava mu isi hano hanyuma ngende musange mu ijuru kandi tubane mutazongera gutandukana. Umva umubyeyi wakijijwe uko asubiza abantu. Nabajije madame ni gutekereza ko uyu mubyeyi yari afite imyumvire imeze iti. Number one, icyambere Juni and the friends and the brothers na bene data n'inshuti muri hano, ubuzima tububamo duhura n'ibihanda byinshi by'ubuzima. Very many giants that come and confront us mu buzima. Duhura na giants nyinshi. In this life we face giants. I want to make it a bit stronger. Now there is no one here who is immune to face the giant. Nta muntu uraha wakingiwe urukingo rwo kudahura n'igihanda mu buzima. Ntabubaho. Ahubwo dore uko bigenda. Ibihanda biraha n'ubukungu bw'uhungabana n'ibyorezo bidukoroza imburagihe byuzuyemo umwanda mwinshi. Tugira ibihanda byinshi ariko igihanda bita urupfu kirababaza. Death is also a giant. Now, one thing, ikintu kimwe gusa, how to overcome the grief kugurivinga caused by the death, uburyo bumwe, it is putting your confidence in Him who conquered the grave. Who is this? Jesus Christ, the Son of God. Uburyo bumwe bwo gutsinda umubabaro mwinshi umeze nk'umwijima, buryo bumwe buzwi bwizewe bwo gutsinda igihanda cyitwa umubabaro umeze utyo, ni ugushyira ibyiringiro byawe mu muntu bita Kristo. Niwe wanesheje urupfu, ahindura ubusubukana bwarwo, azuka ari muzima mwene Mana. Nibwo buryo buzima, naho ibindi nta rwego rwagera mu mutima w'umuntu wakomeretse watakaje ubu ntarubaho. Uzi umugabo umwe bamwita Kristo Yesu umwana w'Imana. Reka soreze, reka mvuge icya kabiri. Icya kabiri ni cyene wabo nicyo, putting your hope in Him. Kuba niwe wemera ko Junior namubwiye amagambo akomeye ubushize nijoro. I know Tom wasn't like ntabwo yari mukuru wawe gusa. The far we know since we connected as families. Yari na mentor, yari a close friend. He was a source of some wisdom in your life and those two families. Muryango wawe n'uwe. I know very many things about muri your area. Kugenda kwa Tom biraremereye for sure. Icyo cyuho kiraremereye, turabyumva. Ariko mwene data namwe bavandimwe muri hano, ijambo ry'Imana rivuga ni mu Uwakoreshaga 1:27 ngo Kristo Yesu muri twebwe ngo niwe byiringiro by'ubwiza. Jesus in us is the hope of glory. Hari version nasomye sangira avuga ngo that hope serves as an anchor to our souls. Abantu bazi anka murayizi. Anka ni ikinyarwanda bita ngo ni igitsikamutima, ariko ni umugozi bahambiraho icyuma kiremereye bakakimanura mu mazi hasi bakazirika ku bwato. Imiraba y'inyanja yaza, imiyaga yaza, inyanja yazikuka, ubwato ntibunyeganyege kuko bwiziritse kuri anka. It is my prayer that your family will be anchored on Jesus. Umuryango usigaye nimureke twikomeze kuri anka, twikomeze kuri Kristo Yesu. He is the anchor of our soul.
iyo imiryango yubakiye kuri Kristo, iyo igihugu cyubaha Imana, iyo urwego rwubakiye ku waremye isi n'ijuru, Yesu ahinduka anka, ahinduka igitsika buzima, ubuzima bugakomeza, n'ejo bugakomeza, n'ejo bundi bugakomeza, imiraba ikaza bugakomeza. We never lose direction, we never fidget, no, we never panic, no, we are anchored on Jesus as the anchor of our soul. Ubuzima bwubakiye kuri we niwe byiringiro bimeze nk'igitsikamutima. Abubakiye kuri uwo mvuga aya magambo barayumva neza, ababera imbaraga cyane tugiye nabo icyo dukora cyane. Yes, kabasabe rwose worship leaders lead us in the song and song as they were getting out. Basaba abandi dukomeze amamodoka yacu kandi nyamo. The Choice Live.